Hello everybody, this is Arturo Delgado Pereira, also known as Chico Pereira, and I'm coming from Aalto Film School from Aalto University in Finland. My presentation is called The Resonant Mind, from labor strike to artistic action, and is centered around the fieldwork and shooting process of my feature-length documentary 11 Underground, which is based on my hometown Almaden in the south of Spain. As you have seen in the introduction, the film is based on a mining strike which happened in my hometown in 1984. My first contact with this strike was through one of the striking miners, Pablo 𝗔𝗯𝘁𝗁𝘁, who is also the male protagonist of my first feature documentary in the village called Pablo's Winter. And during the strike, Pablo turned a celebrity magazine that you see there in the image with Liza Minnelli and other celebrities there. Well, he turned this magazine into a scrapbook documenting his 11 days at 650 meters underground. This scrapbook contains official communications between the workers and the mining company, press clips, and also telegrams of support from other miners, other mining areas in Spain. The scrapbook also contains less official and more effective elements, such as messages of support from the surface, some poems, some notes that came with some gifts like cakes and fruits and tobacco that people from the surface were sending underground to the miners striking. For me, it was curious how, whereas Pablo has engaged in a documentation process while being striking, transforming this his experience of the strike into this scrapbook, this piece of documentation. As a local documentary filmmaker, I wanted somehow to reverse this. I wanted to take this piece of archive and turn it into real action. So reverse, pass from the archive to performance. Te lo cuento yo, que mi abuelo no sabe. Adiós, que no sabe, no. Nos vamos a encerrar en la mina. 11 personas, 11 días, como hicisteis vosotros. Sí. Oh, ¿Qué le parece? mal. 11... Mira lo que te ha dicho tu abuelo. Yo creo que... Pero hombre, de primera hoy no hay 11 personas que quieran bajar a la mina. ¿Por qué Y no? de segunda, ¿Pero por qué no las va a ver, ¿quién hombre? tiene, qué se puede en la mina si hoy no hay ni jaulas para bajar, Hombre, ni sí, nada, ni bajan nada? a la primera planta donde bajan las visitas. A la primera planta que baja la Quedan visita. el montacarga abajo y ya está. Y aquí lo que estamos hablando, que son muchos 11 días. Te lo dije el otro día y ahora. Pues déjala, que sufra. Coño, Para que vea lo que has trabajado tú ahí, tu abuelo. ¿qué van a ver? ¿Sabes? ¿Qué van a ver? Coger una pulmonía. Eso a ver, pero bueno, a ver, ¿qué vamos a Hay hacer? mucha humedad, que se coge tu termómetro, verás la humedad que hay. Que yo digo que 4, 6 o 7 días, una semana. A ver, pues ya unos días más. Sí, son claro, 11. unos días más viene algo, no te jodes. ¿Y pensabais que iban a ser más días de 11 o menos? Nosotros íbamos dispuestos a todo. Cabecera, que las maletas, la bolsa, y la cabecera. Tope de tope. ¿Sabes de quién, Pablo Marjarito de la calle, el 30 del 7 del 84. Vamos a ponerle la... In what regards theoretical frameworks, one very clear has to do with reenactment.
For instance, it's important for me this notion of Antonio Caronian's of reenactment as action. He writes, in my view, one of the most interesting things about the contemporary phenomenon of reenactment is its very desire to avoid the sandbanks of representation and come across as a form of genuine action. Sylvie Jason's notion of reenactment as event is also very important. Jason understands reenactment as event as acknowledging the production process as a formative experience. Reenactment as event is less interested in replicating or even representing the past than in evoking its current traces and ongoing impact. The past is not so much represented as it is conjured in its current effects and resonances. This is different from the reenactment of an event, which is basically the more conventional way of reenacting an historical event, when there's trying to reproduce and to get as close as possible as to the past. There is also a very clear element of nostalgia in this project, but I follow Svetlana Boym in her understanding of nostalgia, not being always about the past in terms of like being retrospective and just like thinking of the past, but nostalgia as a potential catalyst, a potential tool for social and political action in this case, in the present, not as a mechanism of escapism or retreat into the past. As Boym writes, I'm also hoping that the fantasies of the past, determined by needs of the present, could have a direct impact on realities of the future. And Michael Tosik's notion of mimesis, in which he follows Walter Benjamin's thesis about mimesis, is also important. This character of imitation is clear in the project. We're imitating them. We're like wearing mining clothes without being miners, and we sort of like imitating the form and duration of the strike. But here, a little bit what we're trying is whether this imitation could somehow create some similar power as it has the original event. So the representation itself that assume this character and that power of the original event is following Walter Benjamin, this compulsion of trying to behave like someone else or become someone or something else. Summarizing a little bit the methodology, we can talk about adaptation and appropriation in general terms. Appropriation because kind of I appropriate the mining strike, a labor action for an artistic action in the present. Adaptation because I decided to keep some aspects and to change others. For instance, it's clear the adaptation in terms of casting. In the past there were 11 miners, like male miners, but in the present for this project we don't need to be limited to that. You know, the context is different, and this
could be seen as a wider social intervention, and there would not be would make any sense to restrict it to male participants. So the casting is far more inclusive. There are men, women, ethnic and gender minorities, people from different towns in the area, and also people that have emigrated, like myself, since I'm one of the 11 down there. Then somehow the mining strike became a sort of documentary score in the sense of the Fluxus artist, a score in the sense of some sort of like loose coordinate, loose instructions that need to be actualized and performed. So rather than trying to reproduce faithfully the past. And it is in this kind of tension between representation of the past and new event that most of the anxieties but also opportunities of this project arises. La reacción en el año 79 y en el año 84 fue cerrar las tiendas, fue manifestarse, fue mucho movimiento en el pueblo. Si ahora sucede lo mismo, ellos dirán, está pasando esto porque ellos están abajo, porque mi padre está abajo en la mina. Yo tampoco quiero que ellos cojan miedo a la mina, es decir, qué es lo que está pasando por lo que están abajo en la mina. Entonces, no sé cómo encajar todo eso. Ya digo, no quiero que cojan ellos miedo a que yo pase 11 días abajo en la mina y cambie la sociedad o cambie el movimiento o la rutina de un pueblo por este hecho. Pero aquello fue una huelga de verdad, y esto es una película sobre una huelga. Sí, una película sobre la recreación de una huelga, ¿no? Pero yo considero que tiene que tener su parte reivindicativa también. No solo el hecho de ser una grabación. Tiene que tener una motivación más. Si no, tú no estarías dispuesto ¿estarías dispuesto solamente por hacer una película? Por la película como actor, no. Solo, no. Y tú dices que lo que es ahora la mina, lo que se visita, que es donde nosotros estaríamos, no es la mina. Entonces... Es la mina. Sí, pero que no es la mina, por ejemplo, como la planta 23 donde estuvo el abuelo. Claro. ¿Y tú no crees que si nosotros decimos, venga, pues nos vamos a encerrar aquí y queremos cumplir unos objetivos, la gente puede pensar que lo nuestro tiene menos valor que lo suyo? Hombre, pues claro. A ver, es que no es lo mismo, ¿No Celia. es lo mismo? No es lo mismo. Estaríais reivindicando una cosa. Vosotros pero os encerráis... ellos estaban corriendo un peligro que vosotros, por ejemplo, no le vais a correr. Aunque se apoye, pero yo pienso que no es lo mismo. Ni mucho menos. Es un comienzo. Pero claro, la situación, las circunstancias no son las mismas. Cuando se paró mina de Almadén, hubo un plan de reconversión que no se llevó a cabo, que no se cumplió prácticamente nada de lo que acordaron. ¿Por qué? Porque no había nadie que se preocupara de decir que no, que tiene que salir esto adelante. Y aquí, mira, se quedó, mira cómo se ha quedado Almadén. ¿Un plan de reconversión? Sí, claro. Plan de reconversión hubo, sí. Claro, cuando se cerró mina de Almadén. El plan de reconversión de la comarca de Almadén. Además me parece que estaba firmado por ambas partes, y no se ha cumplido. Y eso fue todo el garete. Pero bueno, no se ha cumplido y ahí todos tenemos culpa, porque no solamente tiene culpa el que tenía el poder, pero nosotros Emilio, que hemos Almadén, luchado, que hemos Almadén, exigido, que hemos pedido. Almadén ha sido un pueblo de izquierda y ha sido un pueblo. Pero sí es igual, hombre, y eso, que sea izquierda como y sea si derecha, nos hubiéramos es lo mismo. levantado, a lo mejor teníamos ese miedo, le hemos tenido. No, porque después había gobiernos de izquierda y nosotros hemos seguido. No hemos seguido tampoco, es verdad. No hemos sabido defender lo nuestro. Y ahora menos, porque ahora estamos en una situación. Bueno, ¿ahora quién? Que... ¿Ahora quién se va a levantar? Si en Almadén hay 15 muchachos. Por los 15 que se levanten. 15, ¿y los 15 qué hacen? A strike in the traditional context of labor is no longer possible in the present circumstances.
Nonetheless, the sense of injustice, frustration, and the desire for improvements that fueled the mining strike is still present 35 years later. This poses the question of whether this project is merely a reenactment or is a continuation of an unresolved issue already expressed 35 years ago. This time, the frustration is not solely focused on Almaden Mining Company, but on the general distress and historical injustice due to the continuing extractive practices that this mining community, like so many others, has suffered. Aquí hay un problema mayor, que es que aquí dependíamos de una mina donde había 1.500 trabajadores y pasó de la noche a la mañana a 50 o no sé cuánto quedarán en plantilla. Estamos hablando de más de 1.000 puestos de trabajo en cuestión de un año, 2 años. Una compensación al cierre de esa mina. Almaden está esperando todavía, lo que casi 20 años después de su cierre de su mina, está esperando una compensación. La mina de Almadén ha sido evidentemente la loba que nos ha amamantado aquí a toda la comarca, ¿vale? Pero como buena loba, no dejó nunca jamás que nadie se metiera en su territorio. Eso es. Minas de Almadén a Rayanés no dejaba que aquí floreciese el tejido empresarial porque no le interesaba. Nos quitan la mina y no solo se queda una población sin empleo de la noche a la mañana, sino que se queda una población que durante siglos solo ha sabido vivir de una cosa. De una cosa. Y no vamos... A ver, que yo entiendo que Bolaño y me da envidia a todos esos pueblos, yo digo que yo vengo de Almería, pero que no vamos a cambiar el espíritu emprendedor. Y eso no se cambia en una generación y casi que en 2. Estamos metidos en un pozo, sumidos en un pozo, que cualquier cosa, todo lo que cunde es el desánimo. Llevamos 18 años de promesas incumplidas y de que no se da salida a esto. Estoy de acuerdo contigo. Y de que no viene algo y nos dice que todo lo que nos ha llegado ha sido promesa incumplida. Han venido muchos millones y se han malgastado. Es normal que la gente de aquí esté sumida en una tristeza y una depresión. Es normal. Having 11 neighbors inside the mine creates special dynamics in the village. The communities are gathering every evening in the mine esplanade to support their neighbors underground. Partly because of having family members, friends, or just neighbors underground, and partly because of the collective memory of the strike of 1984, when the entire village was there. The mine esplanade becomes a place for daily encounters between the members of the community. Without now the direct intervention of the project, people start creating their own banners and put it there, and those banners, they don't speak about the past, they speak about the present. We see them here also gathering to make noise every evening. This is right by the shaft. We were underground and we were able to listen all this noise coming from the surface and filter through the shaft. The role of TV, radio, and newspapers, which increasingly cover the event, also has a powerful effect on engaging people more and more with this intervention. It also attracts political attention to Almaden beyond the original scope of the project. Several newspapers headlines read something like what it started as a documentary film project turns into a social movement in Almaden. The participants increasingly identify and separate two parts in the project: the documentary film and the social intervention. They feel that presenting their lock-in as a documentary film diminishes the realness of the social movement they have now started. Both participants and the community members outside start realizing that this is also a good opportunity to express their discontent and to fight for this post-industrial area. So we could say that whereas the documentary film project appropriated aspects of the mining past and strike into the creation of this event, the participants now appropriate the documentary film to demand political commitment.
Moreover, the underground participants start considering the possibility of staying in the mine over the agreed duration of 11 days if the political claims and sort of like promises that they have received do not come before the end of the project. So it's at this point when the resonances between the past and the present are stronger, and somehow where this as if a strike seems to be developing into a sort of like a contemporary strike of some sort. Hasta 2 veces nos lo prometió. Porque mínimo que darnos el papel para salir. Es un compromiso. Que vale que no era el objetivo, dices, tu objetivo está cumplido, vale que no era el objetivo del principio, pero es un objetivo que ha surgido, fruto de todo esto y fruto de todos los debates que ha habido aquí abajo. Yo lo comentaba antes que mi objetivo lo definí cuando entré, que era el que concienciara a la gente de aquí, de la comarca, de concienciar a la gente en un cambio de chip y que tuviera repercusión mediática. Yo para mí ya está cumplido. Ahora, ¿que podemos conseguir más? Bienvenido sea. Hombre, pero es cierto. Yo el mío ya está cumplido. Es cierto que no podemos dejar que nos ningunéis, pero tampoco una derrota, Ode. Por eso hay que tener una salida digna. Sí, por eso hay que tener una salida, hay que darle una salida lógica a lo que aquí dentro hemos generado. Está claro que es una huelga en casa ajena. Está claro que es una huelga en casa ajena, pero es que es la casa de todos. Porque la mina es la casa de nuestros antepasados y la casa de nuestro pueblo. Esos de ahí arriba se ven reflejados en nosotros. Y que el futuro de la comarca pasa porque la gente se conciencie de que hay que luchar todos juntos. Y esa unidad somos los que estamos aquí. Y no podemos salir mañana a la hora convenida sin conseguir la promesa que nos han hecho aquí abajo, que no estaba previsto. Sí, se ha terciado así. Vamos a tratar de conseguirlo y apretar las clavijas hasta el final. Apretar las clavijas. No, la clave está aquí, en el bajo tierra. Y en la mina. ¿Nadie de vosotros tiene miedo o temor de lo que os pueda pasar? Si tú te quedas, ¿en qué condiciones te quedas? Si tú te quedas teniendo una denuncia con antecedentes penales, yo por ejemplo no vuelvo a trabajar en la vida, en un colegio. Mineros en lucha, enterrados como topos en la entraña de la tierra, en apoyo del convenio que muy despacio se gesta. Los mineros de Almadén, unidos por vez primera, esperamos impacientes la noticia que nos llega. La noticia de llegar del Ministerio de Hacienda, donde el comité gestiona nuestro tremendo problema. El problema es de dinero, que nos pagan con 2 perras. Y si no se nos resuelve, nos quedamos bajo tierra. Porque más vale morir como topos en topera que seguir pordioseando salarios que son miseria. Que se enteren los ministros, que se enteren los de Hacienda. No nos movemos de aquí hasta que no nos atiendan. Almadén, a 5 de julio de 1979. And here there are some conclusions of the project to finish this presentation. The first one perhaps is like 11 Underground poses the questions of whether this reenactment of a strike is also an iteration of a strike, even though in post-industrial Almaden there is no more mining, there is no production to be shut down, and this would be a strike is not originating from labor but from an artistic action. Or in other words, how in 11 Underground there is a desire for inter-inanimation of one time with another time, of a resonance of a time with another time, which is how Rebecca Snyder theorizes some aspects of reenactment in Performing Remains. Also, this idea of reenactment and fieldwork as event, work such as 11 Underground, align with documentary film approaches that moved in the space between the representation of reality and the creation of it, considering fieldwork as a generative and formative quality of documentary praxis.
So in 11 Underground, these practices of remembering became modalities of remembering, of re-articulating something once again from the remains of the past or from the echoes of the past, in a way. Using the underground mine as a location and the 11-day locking as an artistic device really reactivated collective memories and imagination in the community, foster practice of care, performance of collectivity, social reflexivity about where are we at as a society, and also social and political action. And in here, the mine as a location, the mine itself became a clear agent in the creation of the pro-filmic reality. Because even if the mine is close to production, even if it cannot produce more metal, in this case mercury, is still able to produce other things. The mine still works, but it works to provoke these affects. It works to provoke this sense of collectivity, of pride, of injustice, of trauma, of hope. So even though we initiated this intervention by inviting 11 people to go down in the mine itself and what it represents had a clear effect on what this intervention created. So the mine itself, the ruins still resonate. The idea of the mine, the idea of a mining town still resonates, even though for more than 20 years the mine has been closed. So this is all. Sorry about a little bit longish presentation. Thank you very much for listening and watching.